Hello, hello, friends. Привет, привет, друзья. Кто меня слышит? Кто меня, как видно? Видно. Видит? Есть. Вот здесь есть тоже Андрей Швайгер, это наш самый лучший переводчик. So give me some thumbs up, give me some hellos, give me some привет if you can hear me and see me. Давайте пальчики вверх. Привет, hello, если вы видите и слышите меня. I want to make sure that today we are fully aligned and we are together because for the next 90 minutes we're going to try our best to give you the most amount of value. Сегодня мы должны быть вместе, мы должны быть на одной волне, потому что в следующие 90 минут мы дадим вам максимум ценностей. Our objective is to make sure that you see the magic that we see in some of the most incredible events in the world, because as a company, that's what we search for. We look for the greatest events in the world and we bring them to you. Наша задача, чтобы вы увидели магию в тех событиях и мероприятиях, которые видим мы, потому что в этом задача нашей компании. Изыскивать самые лучшие мероприятия и приносить их вам, чтобы они стали доступными и вам. So just to get an understanding of where you guys are from, let me know a little bit more about where you live right now, where you are right now, what city you're from, and maybe even what you do for a living. Хочу получше узнать, откуда вы, чтобы было понимание о составе нашей аудитории, из какого вы города, укажите, и, может быть, даже укажете, чем вы занимаетесь. I think that many of you already know who I am. Gil Peters still in the house. If you don't know who I am, what are you doing on this webinar? Думаю, что многие из вас уже знают, кто я. Здесь с вами Гил Петерс. Если вы не знаете меня, не знаете мое имя, то что вы вообще здесь делаете? But I guarantee that if you are here and you don't know where I am, surprise! This is going to be the greatest webinar of your life. И все-таки, если вы с нами и вы не знаете, кто я, то сюрприз, это будет самый крутейший вебинар в вашей жизни. Now, I'm saying that not only because I know that we have two incredible, unique human beings with us, but also because we're going to be talking to you about one of the greatest events these days happening in the world. Я говорю об этом не только потому, что с нами сегодня будут очень два крутых человека, но также потому, что мы будем говорить о великолепнейшем первоклассном мероприятии, которое проводится в наше время. So we're going to give people a couple more minutes to log in because I know that sometimes people have technical difficulties, and I see here from a sign that some people are online with our customer service team, ensuring that everybody is logged in okay. Выделим еще пару минут, чтобы все люди к нам присоединились, залогинились, потому что я вижу, что служба поддержки показывает мне, что некоторые люди еще пока в процессе, поэтому подождем их немножко, чтобы все к нам присоединились, чтобы все было окей. So I see that some of you are telling me where you're from. That's amazing. Thank you for that. I would really love to know more about you. What do you do? Are you an entrepreneur? What kind of an entrepreneur you are? Do you have a job? What kind of job do you have? Вижу, что некоторые из вас указывают, откуда вы. Мне хотелось бы узнать о вас побольше. Вы предприниматель? Какой именно предприниматель? Или вы работаете в найме? Где именно и каким образом? It's so important that we allow ourselves to be connected because you never know what we're going to be discussing and how potentially might be relevant to you or how you might be relevant to us. Очень важно нам установить контакт, потому что то, о чем мы будем говорить, никогда не знаешь, каким образом это окажется актуальным для меня или актуальным для вас. Nice. Okay, good. We have people from all corners of Russia. This is amazing. Отлично, здорово. У нас люди со всех уголков России. Это потрясающе. We have Ksenia from Yekaterinburg. I was there last month. Absolutely amazing city. Wow. А Ксения из Екатеринбурга. Я как раз был там в прошлом месяце. Совершенно потрясающий город. Вау. Привет, Rasima from Kazan. I'm coming to Kazan at the end of July for a very, very beautiful speech. I'm so excited about that. Расима из Казани. Я, кстати, в конце месяца лечу в Казань, буду выступать там. Это потрясающий красивый город. We got Gregory, who's a coach from Perm. Hello, Gregory. What kind of coach are you? Tell people a little bit more. Help people understand how to connect with you. Григорий, коуч из Перми. Отлично. Какого именно рода вы коучи? Скажите немножко больше, чтобы люди могли установить с вами контакт. Alex is telling me he's a consultant. Alex, what is a consultant? Everybody is a consultant these days. Give us a little bit more. When you're introducing yourself, make people say, wow, I'd like to talk to this guy. Алекс пишет консультант. Но какой именно консультант? Что за консультант? Сейчас все консультанты. Когда вы описываете себя, расскажите немножко больше, чтобы людям захотелось узнать больше. Мне интересно пообщаться с этим человеком. Remember, if you're serious about wanting and interested to get a real breakthrough in your business in 48 hours, it's going to come down to you taking some actions.
Если вы серьезно настроены на то, чтобы познакомиться с людьми, чтобы получить свой прорыв за 48 часов, то необходимо предпринять какие-то действия. One of those actions is learning how to describe who you are, learning how to type quickly when someone is conversing with you, because what you don't want to do is show up at a very important event, meet up with someone like Richard Branson, and then tell them you're just a consultant, instead of truly describing what it is that you really do. Потому что нужно уметь вот таким образом представлять себя и не быть в ситуации, когда вдруг вы приходите на какое-то мероприятие, и там оказывается Ричард Брэнсон, а вы говорите ему консультант, и не знаете, каким образом правильно нужно представить себя. I can also tell you I'm a coach. Я тоже могу говорить, что я коуч. I can easily tell you that I'm a consultant. Я с легкостью заявляю, что я консультант. But instead of that, I prefer to use more words to help you understand what value I could bring you. Но вместо этого я описываю свою деятельность большим количеством слов, чтобы вы понимали, какую именно ценность я могу вам передать. I work with business leaders on their strategy to understand how they can surround themselves with stronger leaders as mentors, as well as build a community of people that would help their business grow. Я общаюсь с бизнес-лидерами по поводу стратегии, каким образом они могут окружить себя менторами и одновременно сообществом, которое поможет им расти еще больше. As a consultant, I can analyze and audit your sales and marketing and PR strategy, ensuring that you have the right network of partners, mentors, investors, and clients around you to have your business continuously scaling up. И как консультант я могу проанализировать ваш бизнес на предмет продаж, маркетинга и пиара, чтобы посмотреть, какие у вас партнеры, менторы, наставники, какое окружение, для того, чтобы максимально быстро масштабировать ваш бизнес. So now, once again, to all of you, ladies and gentlemen, Поэтому еще раз всем вам, дамы и господа, tell us what you do. расскажите нам, что именно вы делаете. That's going to make us a lot more inspired to have you right next to us at some of the greatest events in the world. И это вдохновит нас приглашать вас, чтобы вы были рядом с нами на крутейших мероприятиях, которые проводятся во всем мире. So today we're going to have a really simple, but also really insightful, and I promise educational and motivational webinar with you. Сегодня у нас будет вебинар, он будет простым, но он будет очень вдохновляющим, он будет мотивационным, он будет обучающим, и мы проведем его для вас. If some of you are interested, we can go really, really deep at the end of the webinar with some of your question and potential cases. Если кому-то интересно, то в конце вебинара мы могли бы больше времени уделить вашим ситуациям и кейсам. As a serial entrepreneur and current business owner in a number of different countries in the world, including Singapore and Moscow, where I am right now, I know the importance of attending business events around the world. Как серийный предприниматель, человек, который создал компании, в том числе в Сингапуре и в Москве в данное время, я понимаю, как важно посещать самые разные международные события, мероприятия. And today there were really four really highlighting topics that we wanted to cover to make sure that you get the most out of our time together. И сегодня мы особо сделаем акцент на определенных темах для того, чтобы вы могли извлечь максимум из проведенного вместе времени. You know, the first one, of course, is understanding what sort of catalyst you might need for your business. What is that fire that can ignite your business that allow you to scale up? И первый из них, конечно, какого рода катализатор вам необходим для бизнеса? Что это за огонь, который сможет зажечь все вокруг и двинуть ваш бизнес вперед? I'm a huge fan of innovation in products, innovation in marketing, and innovation in procedures. So we'll touch on that as well to see how we can challenge your mind a little bit so that you're able to scale up your business, you're able to cut your costs, you're able to grow internationally. И я огромный фанат инноваций. Инноваций по продукту, по маркетингу, по различным практикам. И сегодня мы будем бросать вызов вашему мышлению, чтобы немножко расширить пределы вашего понимания, чтобы вы знали, каким образом можно выходить на новые рынки и горизонты. Now, I've been through a lot of difficult times in business. You know, I've had my ups and downs. I've had my almost kind of breakthrough moments where I'm like growing all the way down, almost bankrupt, and then it jumped back up. And what I've realized that most of these things usually happen in a matter of a very short period of time when I had the right people or the wrong people around me. Я был в самых разных передрягах, неприятностях, были взлеты, были падения в бизнесе. Была точка практически, когда ты чувствуешь себя сломленным, и затем с этого дна я поднимался обратно. И все это происходило в очень сжатые по времени периоды в окружении определенных людей. The exciting part about today is that we're able to show you an opportunity in 48 hours to be in front of the right people for your business. Но самая радостная часть сегодняшнего нашего события в том, что мы можем понять, как в течение 48 часов создать и оказаться в таком окружении людей, которые реально помогут вам и вашему бизнесу. Now, the webinar is going to be offering you some amazing content. And those of you who are interested in further content and meeting some of our speakers today and meeting some of the other speakers we're going to be sharing with you, please stay with us until the end of the webinar. We'll tell you about an incredible event that's coming up very soon.
Сегодня у нас будет потрясающий контент, и если вы захотите узнать больше об этом, пообщаться теснее и больше с нашими спикерами, не только с теми, которые будут сегодня, но и в будущем, обязательно дождитесь до конца, будьте с нами, и мы расскажем вам о совершенно уникальном мероприятии. Now, I know that some of you have already attended webinars with us in the past, but I guarantee you that you haven't seen these awesome speakers with us today on one of our webinars before. So let me quickly introduce you to them. И я знаю, что некоторые из вас уже были с нами на вебинарах ранее, но я гарантирую, что вот таких спикеров, которые будут с нами сегодня, вы не видели, вы не слышали. Позвольте мне кратко представить их. First of all, we're going to have an incredible man, Aslak de Silva. Прежде всего, с нами сегодня будет потрясающий человек по имени Аслак де Сильва. Not only is it the CEO of Nordic Business Forum, but he's someone who's been truly revolutionizing the way they run this event and the way they deliver service and content to their customers. Он не только является исполнительным директором Nordic Business Forum, но и человеком, который совершенно по-другому построил работу в том, как люди презентуют свой материал, как они общаются с клиентами. Except for being a great leader in the business world, I was so impressed with the fact that he's also a world champion in martial arts. So don't upset him today and make sure you listen up. И я был очень впечатлен, когда узнал, что он не только превосходный бизнесмен, но также чемпион мира по одному из видов боевых искусств. Поэтому сегодня не злите и не расстраивайте его. He'll be sharing us a little bit about, how they've seen businesses scale up and grow in a very short period of time, which really excites me personally. Он будет говорить о том, как они видели масштаб расширения, рост бизнеса за очень короткий промежуток времени, и это реально заряжает меня. The next speaker, which for me is a massive honor, is Alexander Osterwilder. И с честью хотел бы представить следующего нашего спикера по имени Александр Остервальдер. Now, a very unique fact about him is that while I was working at Skolkovo for many years, he's the one that we followed all of his steps. Everything that he created, like the business model canvas, became the Bible for every single startup I was working with. Этот человек уникален тем, я вспоминаю, когда я работал очень плотно в Сколково, то мы все, в принципе, шли по его шагам, по его разработкам. Многие из них, в частности, шаблон бизнес-модели, это то, что он предложил миру, это совершенно уникальные вещи и уникальный человек. Now, out of curiosity here, how many of you have used the business model canvas for one of your businesses before? Can you give me a thumbs up or a plus, plus, plus? Мне просто интересно, мне очень любопытно. Поставьте плюсики, поставьте палец вверх, если вы использовали принципы шаблона бизнес-модели, который он разработал, где-нибудь в бизнесе или в вашей практике. Now, he's created quite a number of different methodologies to allow our business to be looked into in a simplified manner. Whether it's the value proposition canvas or the culture map, helps entrepreneurs like myself, CEOs, business people just like you, to overlook at your business in a very simple format, but still allows you to make strategic decisions so that you can grow your business. И этот человек позволил мне и многим другим рассматривать бизнес с очень простой, понятной, доступной точки зрения. Будь то ценностное предложение, это карта или карта вашего бизнес-портфолио, но тем не менее он позволяет людям посмотреть на бизнес в понятных терминах, не чрезмерно это упрощает, тем не менее человек может понимать бизнес и при этом стратегически строить свое движение вперед. If you would make a decision to show up at Nordic Business Forum just for his speech, I give you a guarantee that will be the best return on investment you'll ever make. Если вы примете решение приехать на Nordic Business Forum только ради того, чтобы посмотреть на него и послушать его, я гарантирую вам, что это будет абсолютно стоить вашего времени и издержек. I know for a fact that while teaching hundreds of entrepreneurs at Skolkovo for many years, all of them always swear by the business model canvas. It's the Bible for any entrepreneur. И я общался со многими сотнями студентов, в частности в бизнес-школе Сколково. Многие из них говорили, что шаблон бизнес-модели – это абсолютная библия для каждого бизнесмена и предпринимателя сегодня. And the last speaker, which is also your host today, hello, Gil Peterson in the house. И еще один спикер, который одновременно является вашим ведущим сегодня. Всем привет, это Гил Петерсил, который сегодня с вами. Just so I get the facts right, how many of you have been on a webinar with me, or maybe you saw me speak at one of the live events? Give me a little plus, so that I know if we already know each other. Чтобы я лучше понимал, кто из вас был со мной на каком-то мероприятии онлайн и офлайн, поставьте плюс, чтобы я знал, кто в нашей аудитории уже знаком со мной. Now, I've been very, very active in Russia in business for the last 10 years, so I know many of you quite well. Я был очень активен в России уже за последние 10 лет, поэтому я многих из вас знаю достаточно хорошо. Есть русская жена, и когда нужно, я могу по-русски тоже. But today we're going to stick to English, and we're going to have our good friend here, Andrei, translate to make sure that we're synchronized. Но сегодня мы будем говорить по-английски, Андрей будет переводить, чтобы все у нас было синхронизировано.
But I'm doing this for you because I have fallen in love with Russia for many years now, and this is a way for me to give a gift back to my Russian friends and community. Но я делаю это, потому что много лет назад влюбился в Россию, и таким образом я хочу что-то дать этому сообществу, этой стране и людям, которые в ней живут. I know so many of my Russian friends and mentors want to learn from the international community, and we've been able as a company to identify the greatest events in the world where you will be able to be told exactly how to be able to model what other countries' success have had, and specifically learn from the greatest speakers in the world. Многие мои друзья и знакомые хотели бы учиться у международного сообщества, и мы, как компания, определили самые лучшие ивенты и события, которые происходят в мире сегодня, где вы можете учиться у лучших спикеров, у лучших менторов, для того, чтобы это двигало вас вперед. So without further delay, I want to jump right into our first speaker of the day. Поэтому без дальнейших проволочек я хотел бы перейти к первому нашему спикеру на сегодня. Which for me is such an important part of understanding how to really get your business to scale. What is that catalyst that we all are looking for to have our business growing quickly? Это вопрос, который интересует и меня, в частности. Каким образом можно масштабировать бизнес? Что является катализатором для этого процесса, для того, чтобы бизнес начинал расти и расти быстро и динамично? So, Alex, are you with us? Алекс, вы с нами? You see me? Yes. Here we go. Okay, I'll put on my slides. Here we go. Alex? Yep. Can you hear me? Okay, I see we have Alex with us right now. I just want to make sure everyone can hear him, and I'll turn my video off and we'll get Alex to give us his wonderful, genius answer of what truly helps the business grow. What is that catalyst that helps business grow today? Вижу, что он с нами, он подключился, поэтому свой микрофон я отключаю и хотел бы услышать его гениальные, совершенно потрясающие идеи о том, что является катализатором для моментального, очень быстрого роста бизнеса. So, pleasure to be here and excited to share some of the things we've learned over the last years since we wrote Business Model Generation and Value Proposition Design. So no translation, or now I can't hear anybody anymore. I can't hear the translation. Is that normal? Alex, can you hear us? Алекс, вы нас слышите? So no translation, or Yes, translation is on. Yeah. now I can't hear anybody anymore. I can't hear the translation. Is that normal? Alex, can you hear us? I can hear you, but there's quite a delay. Alex, can you hear us? I can hear you, but there's quite a delay. So I can hear you guys, but it seems that there's an incredible delay. Just 1 second, ladies and gentlemen. We'll get this fixed up right away. Одну секунду, дамы и господа, сейчас мы все это исправим. How's this working now? With Some mic, or he said has some tab opened, extra tab, because there everything is clear from our side. Everything is fine. So maybe he can speak properly. what? I'm not quite clear what's going on. I can hear you guys with an incredible. Let's just make sure. So, дамы и господа, can you hear us okay? Слышите ли вы нас? Все ли хорошо со звуком? Okay, so Alisa says, yes, you can hear us. And Alex, can you hear us? Алекс говорит, да, мы слышим. Алекс, можете ли вы нас слышать? I can hear you perfectly fine. What about you? Hello, hello. Hello, hello. Okay, we have a quick technical issue that we're about to resolve, ladies and gentlemen. Just give us 1 quick minute.
and we will get it resolved. Дамы и господа, дайте нам 1 минутку, и мы быстро решим вот этот технический момент. Он возник у нас, сейчас мы с ним поработаем. So, Gil, can you hear me now? I can hear you guys, but it doesn't seem that there seems to be some kind of crazy delay. What's going on? Okay, let me log out and log back in. So we see that we could see Alex and Alex, can you hear us okay? Can you give me a thumbs up? I can hear you perfectly fine. Can you hear me? But for some special reason, Alex's sound has decided to not work. So we see that we could see Alex. What about now? Is this better? Can you hear me better? Hello? We're just going to take 30 more seconds, ladies and gentlemen, better? and we have the Doesn't IT seem team to here work. Output. running and giving me a quick solution, which I like. Дамы и господа, еще 30 секунд буквально. IT-команда сейчас помогает нам. Они сейчас сделают решение, которое мне нравится, и продолжим. Can you hear me now? So this is interesting, but it seems that you can't hear me. My microphone works and everything. There's a little bit of delay. So let me use it. I was able to hear my echo, and now I'm sharing my screen, so I don't know what you're hearing, what you're not hearing. That should now work for us well. I just couldn't hear the translation anymore, so the translation was off. If you can hear me, the translator will work right now. So you could start and everything is good. Okay, but if I don't hear him, I don't know about the consecutive translation. If you can hear me, it's okay. He's sitting right next to me. So if you go ahead, he'll start. Good. Hi, Alex. Okay. They're ready to go. So perfect, great. A little bit of delay. I'll be happy to share a couple of things that we've learned over the last 10 years since we wrote Business Model Generation and then Value Proposition Design. Ну что же, мне хотелось бы поделиться тем, к чему мы пришли, нашими наработками за последние 10 лет, по мере того, как мы написали некоторые работы и составили некоторые схемы развития бизнеса. And it's actually a great way to start a webinar with failure, because failure is part of what you need to do in innovation to succeed. Кстати, хорошо начать тему вебинара с разговора о неудачах, потому что неудача является необходимым элементом на пути к успеху. So in these two books, we present a couple of tools: Business Model Generation, Business Model Canvas, and Value Proposition Canvas. But what I'm going to share with you is what we've seen was one of the biggest resistance to innovation. И в этих двух книгах, которые я представляю, а именно канвас бизнес-модели и также дизайн ценностного предложения, я говорю в том числе и о тех ошибках, которые были допущены и которые желательно избегать. And I'll share a silly example that you all know, Kodak. And we're going to learn how to avoid a Kodak moment. Nobody wants a Kodak moment these days. Я хотел бы поговорить о нашумевшем примере компании Kodak. Это то, что у всех на устах. Никто не хотел бы, чтобы такое повторилось в их компании. Никто не хотел бы, чтобы в жизни наступил момент под названием Kodak. So Kodak was actually a very innovative company. They did cameras with analog film in the 1900s and made a lot of money from that.
Кстати, Kodak был очень инновационной компанией в свое время. Еще в 19 столетии они запустили камеру с внутренней пленкой, фотоаппарат, и были очень успешными в этом бизнесе. And they were even very innovative when it comes to technology. They invented the digital camera in 1975. Более того, они были инновационны в том, что касается и цифровых технологий, потому что в 1975 году именно Kodak изобрели цифровой фотоаппарат. So they knew how to do technology innovation. Другими словами, они четко понимали, каким образом нужно работать с технологиями и инновациями. But basically, you could call this innovation suicide because with the digital camera, they killed their business model. Но именно эту инновацию можно назвать суицидальной для компании, потому что, изобретя цифровой фотоаппарат, они убили свою традиционную бизнес-линейку. So Kodak went bankrupt not because they didn't know how to do technology innovation. They went bankrupt because they did not know how to adapt their business model. Kodak стали банкротами не потому, что не умели разрабатывать технологические инновации, а потому что не были готовы наряду с этими технологиями адаптировать свою бизнес-модель. So when we say innovation, a lot of people think technology, research, and development. The question is, how much do you spend on this kind of innovation today? Многие сегодня говорят слово «инновации». Под этим подразумевают технологии, неокр, научные исследования и разработки. Сколько вы тратите на это направление деятельности вашей компании? Today, most innovation actually doesn't just come from technology. What you really need to be able to do is reinvent your business model. Сегодняшние многие инновации, они приходят не из мира технологий, но то, что необходимо сделать, это пересмотреть, пересобрать свою бизнес-модель. So I'm sure many of you owned a Nokia phone one day, or you had a Kodak camera, or you owned a BlackBerry. Think of how quickly those companies disappeared. Уверен, что у многих из вас был либо телефон Nokia, либо телефон BlackBerry, а может быть и камера Kodak. Посмотрите и подумайте о том, как быстро эти технологии исчезли. Сегодня их нет. So the question is, why do established companies, small or big, have such a hard time to innovate? Возникает вопрос, почему такие зарекомендовавшиеся компании, и маленькие, и большие, тяжело идут по пути инноваций? Because running a business and inventing new businesses, they're two very different worlds. Потому что управление существующим бизнесом и изобретение новых бизнесовых направлений – это совершенно два разных мира. This is what academics like Kostas Markidis call the ambidextrous organization. Вот почему такие ученые, как Костас Маркидис, назвали это двухсторонними организациями. These are companies that are really good at two things. On the right-hand side, exploiting existing businesses. On the left-hand side, exploring new business ideas. Потому что эти компании, они как бы с двух сторон умеют работать. С одной стороны, они реально оптимизируют существующие бизнес-модели, с другой стороны, работают в условиях неопределенности и изобретают новое. So when you're successful today, you will mainly focus on the right-hand side, and that means you might actually die and disappear because you're not inventing while you're successful. Если вы успешны сегодня, скорее всего, вы будете находиться на правой стороне вот этого графика, там, где низкая неопределенность, и именно по этой причине вы можете начинать умирать, как компания, и исчезнуть с рынка в будущем, потому что вы не занимаетесь инновациями. Every company needs to think of three types of innovation. Каждая компания должна задуматься о трех типах инноваций. The first one is efficiency innovation. Первое – инновации по эффективности. So one example is Amazon doing robots, which can be very difficult technology-wise, but it's basically improving the existing business model. Например, компания Amazon, которая внедряет робототехнику в свои процессы. Это очень сложно с технологической точки зрения, но при этом они реально улучшают свою операционную деятельность в бизнесе. So if you just try to improve your processes, that's good, but maybe that just means you're going to die more efficiently as a company. Но если, с другой стороны, вы занимаетесь только эффективностью бизнес-процессов, это хорошо, но ваша смерть как компании может, тем не менее, наступить, просто она будет чуть более эффективной. You need two different types of innovation in addition to efficiency innovation. The first one is sustaining innovation. Кроме инноваций по эффективности, нужно еще два типа инноваций. Первый из них – это инновации по устойчивости. In the case of Amazon, that would be the Amazon Kindle, which is just bringing books into the digital world. В случае с компанией Amazon, вышеупомянутой, это Amazon Kindle, который просто принес книги в мир цифрового домена. But where Amazon really succeeded is growth innovation. Но там, где Amazon реально преуспели, это третий тип инноваций, инновации по росту.
So you might know that they create Amazon Web Services, which today is a $30 billion business. Возможно, вы знаете, что в Amazon предложили новое направление, новую линейку веб-сервисы, и сегодня это бизнес с оборотом $30 миллиардов. So the best innovators today are good at efficiency innovation, sustaining innovation, and growth innovation. Поэтому самые лучшие инноваторы сегодня, они успешны по всем трем направлениям: по эффективности, по устойчивости и третье направление – инновации и роста. But let me just quickly bust one of the innovation myths. Но позвольте мне очень быстро развеять один миф, связанный с инновациями. When we say innovation, we think technology. Когда мы говорим об инновациях, мы автоматически подразумеваем технологии. But I'll give you an example of a company that disrupted an industry with inferior technology. Но я приведу пример одной компании, которая сумела подорвать одну отрасль с помощью технологии, которая была хуже или ниже по стандарту, чем остальные. So when Nintendo launched the Nintendo Wii, that was an inferior game console to everything on the market. Когда компания Nintendo предложила игровую консоль Wii, то она была хуже по некоторым параметрам, чем другие консоли, которые существовали на рынке. But what they did is focus on an unexplored market, casual gamers. Но они ориентировались на новый, неизведанный рынок, незаполненный обычных, ничем не примечательных игроков. With the fun aspect of motion control. So the games, you could play them with your family, with your grandmother. They were really fun games. Но там был один аспект – это контроль движения в игре, поэтому можно было играть в эту игру со своими родными, близкими, даже с бабушкой, с дедушкой, и при этом это было очень забавно и креативно. And because the technology was so cheap, because the graphics were not very good, и поскольку технология была дешевой, графика была не очень изощренной, the business model was extremely profitable. Бизнес-модель оказалась очень и очень прибыльной. So think of it, inferior technology and superior profits. Подумайте об этом. Более низкая технология, но более высокие прибыли с продажи этой технологии. So innovation is bigger than just technology innovation. Поэтому инновации выходят за рамки лишь чисто технологических инноваций. So sometimes technology plays a role. Да, иногда инновации играют свою роль в плане технологии. When Nestle launched the Nespresso machine, they actually had a technology innovation. Когда компания Nestle предложила новые кофемашины Nespresso, там был технологический инновационный элемент. But with the first business model, they almost went bankrupt. It was only with the second business model, same technology, it was only with the second business model that they succeeded. Но при первом раунде выхода на рынок они чуть не обанкротились. Именно во второй, особенно в третью волну инноваций, компания Nestle преуспела с этой технологией. So I would suggest you focus on value proposition and business model innovation in addition to just thinking technology, product or price. Поэтому я бы рекомендовал сконцентрироваться еще и на ценностном предложении, на канвасе бизнес-модели в дополнение к инновациям по технологиям, по цене и по позиционированию. So I'm going to show you how to innovate on the right-hand side and on the left-hand side. И сейчас я хочу показать, как работать с инновациями и по правой, и по левой стороне вот этого графика. And very quickly, I'll just show you one of our new tools. The new tool is called the business portfolio map. But what's important to understand is that both of these worlds are very different. И я хочу показать еще один относительно новый инструмент – это карта бизнес-портфолио. И сейчас я об этом расскажу подробнее. The focus is different. On the left-hand side, growth. On the right-hand side, efficiency. И фокус здесь такой, как мы видим, с левой стороны – это фокус на росте, а с правой стороны – на снижении издержек и повышении эффективности. The investment philosophy is different. On the right-hand side, you want dividends. On the left-hand side, you do more VC-style investments, venture capital-style investments. И следующий пункт – это философия или подход к инвестициям. Справа он традиционный, слева он более рискованный в стиле венчурного капитализма, высокорискованных инвестиций. The culture and processes are very different. On the right-hand side, you need management processes, linear, and on the left-hand side, you need to actually experiment, fail, and learn a lot, and adapt your ideas. Далее в такой компании отличаются культура и процессы. Справа это более линейные процессы менеджмента и управления, слева это более итеративные процессы экспериментов, неудач и получения инсайтов. Also means that the people skills are different. On the right-hand side, you have managers, and on the left-hand side, you have entrepreneurs. И также люди, их навыки тоже отличаются. Справа это традиционные управленцы, а слева более предпринимательский компонент. So we'll create two
portfolios, one for managing a business, the one in red on the top, and the portfolio of new ideas at the bottom on the left. Поэтому у нас получается два портфолио. То, что справа вверху – это портфолио для управления бизнеса, более традиционный, а слева внизу – это портфолио инноваций и новых решений. Let's look at the first one, the exploitation portfolio, managing existing businesses. Давайте посмотрим на первое портфолио, которое называется управление, то есть управление существующим бизнесом. So we're going to take Nestle as an example. И здесь в качестве примера мы возьмем ту же компанию Nestle. And if you take Nestle, we're going to look at their business portfolio. Давайте посмотрим на Nestle и на их бизнес-портфель. So let's look at all of their business categories and their profits. Давайте посмотрим на все категории, с которыми я работаю, и прибыль по каждой из них. So Nestle is in beverages, nutrition, milk products, pet care, prepared dishes, and confectionery and water. Ну и вот эти категории. Это, собственно, напитки, алкогольные, безалкогольные, это питание, это молочная продукция, это корма для ухода за домашними животными, это различные средства для приготовления, кулинарии, кондитерские изделия, ну и, собственно, вода в чистом виде. So the vertical axis just looks at profitability, very traditional. А вертикальная ось, посмотрите, справа на уровень прибыли по каждой категории, она очень традиционна. But the horizontal axis looks at the death risk of the business. Could they be disrupted? Но горизонтальная линия показывает уровень, глубину возможного риска по каждой категории. Может ли эта категория испытать на себе влияние прорывных инноваций? So we're looking at which ones that are more or less risky. The more they're to the left, the more they are likely to be disrupted, like Kodak with the digital cameras. И давайте посмотрим вот смещение этих категорий. Чем левее они идут, тем больше, выше риск и возможность того, что эта категория будет вынесена из бизнеса, потому что появится какая-то прорывная инновация, как это случилось в нашем раннем примере с компанией Kodak. So what's interesting to look at is how the portfolio of businesses of Nestle developed over the years. Интересно посмотреть, как на протяжении ряда лет развивалось портфолио различных продуктов компании Nestle. So if you look at their annual reports, you can see that some of the businesses were at risk and they improved them. Если мы посмотрим на их годовые отчеты Nestle, то видно, что некоторые категории продуктов были в зоне высокого риска, но они смогли выйти из нее и улучшить эти продукты. So they had to reinvent the business models. Им нужно было пересобрать свою бизнес-модель. So you can see here the different businesses that they tried to reinvent. Some of the businesses, they said, this is not core to what we do anymore. We're going to divest. И вот некоторые направления, где они решили сделать инвестицию, сделать совершенно обновление этих категорий, чтобы вывести их в инновационное поле. Но некоторые категории из представленных здесь, по ним Nestle сказал, знаете, это наш непрофильный бизнес, поэтому мы, наоборот, будем снижать или отказываться от инвестиций в этот актив. So one example at the bottom is the confectionery business in the US that they sold to Ferrero. Вот внизу, например, логотип – это их кондитерский бизнес, который они в США продали компании Ferrero. They said the confectionery business is disrupted by legislation that doesn't like sugar. So the legislation in the US is against sugar. В Nestle сказали, дело в том, что кондитерская отрасль испытывает давление от законодателей США, которые там приняли новые нормы по снижению сахара в продуктах. Американским законодателям не нравится сахар, поэтому это высокорисковая категория, от нее нужно избавляться. So they sold the business. И они продали этот бизнес. Now on the left-hand side, you can see that you can acquire businesses. So in the coffee area, they acquired Blue Bottle Coffee and the Starbucks brand for commercialization. Но слева мы видим, что они также купили некоторые бизнесы по направлению кофе. Это Blue Bottle кофе и Starbucks кофе как бренд для того, чтобы расширять кофейное направление. Or for their pet care business, they bought a brand called Tails.com, which allows people to buy pet food over the internet. А что касается кормов для домашних питомцев, они купили ресурс tail.com, где люди могут онлайн заказывать корм для собачьих кошек, который будет им на дом доставляться. So they believe they can improve their portfolio by improving some businesses, selling some business, and acquiring some businesses. Поэтому в Nestle улучшают качество и состав портфеля, улучшая какие-то направления, избавляясь от других и покупая третье направление бизнеса. And if we look at the Nestle Healthcare, the skin business, they actually didn't just improve it, but they improved it to better sell it.
И посмотрите на Nestle, например, направление ухода за кожей, продукты для кожи. Здесь они не только просто улучшили вот эту бизнес-линейку, но они улучшили с целью дальнейшей продажи. So this is how you manage a portfolio of existing businesses. Вот так вы управляете своим портфелем существующих компаний. And this even happens when you are the size of a 30 or 300 person company. И это происходит даже несмотря на размер. Может быть, у вас 30 человек, а может быть, 3000 человек в компании. You need to be very clear about how you want your portfolio to look like. Так или иначе, нужно очень внимательно следить за тем, как будет выглядеть состав вашего портфолио. But now let's look at this very interesting part. We're going to look at the Explore portfolio. Давайте посмотрим на интересную часть портфеля, которую мы называли исследовательская часть портфеля. And we're going to use the example of Nespresso to understand that. И здесь мы используем пример Nespresso для того, чтобы лучше понять эту тему. So Nespresso, I showed you at the beginning, was a machine, but the machine changed the business model for espresso. Я уже говорил ранее в своем слайде, что Nespresso – это кофемашина от Nestle, но она изменила способ потребления и производства кофе. It was actually the first time Nestle, a business-to-business company, built a business-to-consumer company. Впервые, кстати, было в истории Nestle, которая раньше работала только в сегменте B2B, теперь она вышла в новый сегмент B2C, стала работать с продуктами для конечных потребителей. So let's look at the Explore portfolio. The inventor of the machine was called Eric Favre. Поэтому давайте посмотрим на этот исследовательский часть их портфолио. Эрик Фавре – это человек, который изобрел ту самую кофемашину. But the first business model of selling this to offices didn't work. Однако первая их бизнес-модель, чтобы продавать кофемашину в офисы, провалилась. So they put the engineer back to research and they hired a new CEO. Они вернули всех инженеров обратно в исследовательские залы и наняли нового исполнительного директора. And Jean-Paul Gaillard invented the new business model around the same machine. И Жан-Поль Гайер изобрел совершенно новую бизнес-модель, но для той же самой ровно кофемашины. And when they saw that that was successful through experimentation, it really became less and less risky and they started to scale it. И когда они через серию экспериментов поняли, что да, действительно, это направление успешно, там есть спрос, они стали масштабировать это без какого-либо риска для бизнеса. So an idea that they explored will become a business that they're now going to scale. Сначала была идея, потом было исследование этой идеи, теперь это стал бизнес, который успешно масштабируется. And they scaled that very successfully and became the most profitable business for Nestle. Бизнес развивается очень успешно, и, кстати, для компании Nestle это самое прибыльное направление сейчас. The magic question is, why did Nestle produce one Nespresso-sized success? So it was one business that they were able to create that makes multi-billion-dollar returns out of their business model innovation. И возникает вопрос, почему и все модели и инновации компании Nestle, они уперлись именно в это направление бизнеса, которое приносило им стабильный высокий доход на протяжении 30 лет. So the question to you is, и вопрос для вас такой. How many projects, $100,000 projects, does it take to produce one multi-billion-dollar success like Nespresso? Скажите, сколько различных инновационных проектов, скажем, по $100 тысяч каждый, необходимо для того, чтобы получить один успех в бизнесе, но на много миллионов долларов? So I would like you to type your guesses into the chat window. Пожалуйста, вбейте в окошечко чата ваши варианты. Сколько таких инновационных проектов по 100 тысяч нужно, чтобы получить многомиллионный бизнес? So how many $100,000 projects do we need to invest in to create one multi-billion-dollar project or growth engine? А сколько инновационных проектов, скажем, 100 по 100 каждый нам нужно запустить в компании для того, чтобы хотя бы один выстрел и принес нам миллиарды долларов? How many of those will fail completely? И сколько вы укажете какое-то количество проектов, сколько из них потерпит полный крах? And how many will know some success? И сколько станут успешными? So type your guess into the chat window. Поэтому сейчас, ребят, пожалуйста, вбейте в окошко чата ваше предположение, сколько таких проектов необходимо реализовать. So maybe I can hear some of those guesses now. Может быть, я увижу некоторые из ваших ответов. We got people writing right now. Мы видим, что люди пишут прямо сейчас в чате. The webinar is just a few seconds delay after.
Some people are writing 2, 10. Кто-то пишет 2, кто-то 10. 2 equals success. Из них 2 успешных. 10 again. Еще раз 10. Again 2. It looks like people are writing, 10 and 2. Ooh, 20. У нас, видимо, то ли 2, то ли 10. Но вот появилось 20. Okay, the result is 250 projects, 162 will fail, 87 will know some success. А результат такой: 250 инновационных проектов нужно запустить для такого успеха. Из них 162 потерпят неудачу, 87 будут успешными с разной степенью успеха. So the question is, of course, where did I take those numbers from? А возникает вопрос, откуда у меня такие данные? It's from early stage venture capital investments. Из информации по инвестициям на ранней стадии. Это венчурный капитал. 6 out of 10 investments lose money. 6 из 10 таких инвестиций раннепассивных теряют деньги. 3 out of 10 investments make some money. 3 из 10 инвестиций приносят какие-то деньги. And only 4 out of 1,000 make a lot of money. И только 4 из 1000 инвестиций приносят их инвесторам реально большие деньги. So this gives us the numbers that we have in companies as well. Поэтому вот такие цифры мы получаем и по разным компаниям. So what you need to understand in innovation is that you can't pick the winner. И здесь в инновациях очень важно понимать, что мы не знаем, какая именно инвестиция станет высокоприбыльной. And in particular, in countries like Russia, failure, people don't like that. И в некоторых странах, особенно в Российской Федерации, людям очень не нравится идея провала, неудачи. But if you can't fail, you will never be able to create big success in entrepreneurship and in innovation in companies. Если мы не готовы к провалу, тогда нам не нужно ожидать крупного успеха в бизнесе, особенно в бизнесе инновационном. So you remember I showed you Amazon and Amazon Web Services, right? Помните, я говорил о компании Amazon и о новом направлении веб-сервиса Amazon. The reason why they can create a big success like Amazon Web Services Веб-сервисы Amazon – это направление, которое принесло огромный успех и прибыль компании Amazon по следующей причине. is because they have a CEO who is proud of failure. Потому что CEO Джефф Безос – это человек, который гордится своими неудачами. He knows that you can't invent new things without failing a lot. Он понимает, что просто невозможно изобрести что-то новое, если вы не будете очень часто ошибаться. So he likes to say Amazon is the best place in the world, the best company in the world to fail. Поэтому он говорит, вы знаете, Amazon – это самая лучшая компания в мире с точки зрения неудачи и ошибок. Now, if you are a small company, it might not be 250 projects you need to invest in. Возможно, если вы маленькая компания, то вам не нужно инвестировать в 250 таких разных проектов. But maybe 10 projects to get one interesting success. Но, может быть, это будут 10 проектов, из которых одна история станет историей интересного успеха. Now, let me finish up with the Kodak story. И в завершение хотел бы еще раз вернуться к истории с многострадальной компанией Kodak. Kodak went bankrupt, but the number 2 in the market at the time remained very successful. Kodak, как известно, обанкротился, но компания номер 2 на рынке в то время стала потом очень и очень успешной. Fujifilm was the number 2, and under the chairman, Komori, they were able to reinvent themselves. Это была компания Fujifilm, которая тоже предлагала такой же продукт. И под руководством господина Комори она впоследствии стала весьма успешной. If you are an analog film company, there's a very obvious new business you can move to. Если вы компания, которая занимается фотопленкой, то, конечно, очевидно, что есть новое направление бизнеса, в которое вам было бы логично зайти. I wonder if you know what that obvious business is if you're a photography company. А если вы компания, которая занимается фотографией или оборудованием, как вы думаете, что это за направление бизнеса? It's actually cosmetics. Это косметика. And the reason is very simple. Aging film is very similar to aging skin. Ну, почему? Причина проста. Дело в том, что различные старения пленки, эти процессы очень похожи на то, что происходит с процессами старения кожи. So Fujifilm used their technology competence in film to create new cosmetics. В компании Fuji это поняли, и поэтому свои технические компетенции, связанные со старением пленки, применили к индустрии старения кожи и разработали новую косметическую линию. So today,
Fujifilm still makes film, but it's a small part. Сегодня компания Fuji до сих пор производит аналоговую пленку, но тем не менее это очень маленькая часть их бизнеса. They shifted from a photography company like Kodak to become a technology company. Они перешли из одного направления, компания, которая занимается фотографией, как это было с Kodak, совершенно новое направление бизнеса. So every successful company we see today that is successful beyond their first startup success И каждая компания, которую мы сегодня видим как успешную, это компания, которая вышла за рамки первоначального стартапа или бизнеса, которым они занимались. are companies that continue to explore, and Amazon is the most successful one of those. Это компания, которая постоянно шла по пути исследования и разработок. И Amazon является самым ярким примером на этом пути. But the same thing applies to companies of the size of maybe, $10 to $100 million turnover. Но самое применимо и к компаниям небольшим, с оборотом, скажем, от 10 до 200 миллионов долларов. So I hope that gave you a little bit of some ideas. This whole idea of being successful means you never stop reinventing yourself. Поэтому я хотел бы в завершение поделиться этой идеей. Вся идея успешности заключается в том, что вы никогда не останавливаетесь с тем, чтобы обновляться и переконфигурировать себя и свой бизнес. I personally believe every company of every size could behave like Amazon and be an innovation machine. Я убежден, что компания любая, любого размера может быть подобной Амазону и стать, по сути, машиной для разработки и внедрения инноваций. So I hope I could give you something. It was awesome to do this, and sorry for the little delay at the beginning, but failure is a good thing. Надеюсь, что это было интересно, познавательно, полезно. Извините за небольшую техническую накладку, но, как я уже сказал, неудачи – это само по себе хорошо, это путь к успеху. Alex, thank you so much for your time today. We really appreciate it. Алекс, спасибо большое за ваше время, мы очень это ценим. I know that you have a lot of big fans in Russia, and our objective is to bring a good, strong delegation to meet up with you at the Nordic Business Forum. Знаю, что в России у вас очень много преданных фанатов, и наша цель привести солидную русскоговорящую делегацию на Nordic Business Forum, где они могли бы пообщаться с вами непосредственно. If you had to suggest maybe an action plan for our listeners to do today with their existing business, what would it be? What would this one document be that they should fill out? Если бы вы могли предложить какой-то конкретный план действий, который должны внедрить наши слушатели сегодня по своим существующим бизнесам, то что это будет? Какой документ? Какие шаги? In order for them to kind of maybe explore what innovation can I look into within my business? Может быть, они могли бы порассуждать в категории того, какие именно инновации я могу внедрить в своем бизнесе. I would say you give 3 teams in your company, 3 teams of 2 people. Я бы сказал так, выделите 3 команды в вашем бизнесе, 3 команды по 2 человека в каждой. You give them 20% of their time to explore an idea over 8 weeks. Вы даете им 20% свободного времени, рабочего времени, теперь оно в их распоряжении, для того, чтобы на протяжении 8 недель исследовать какую-либо инновационную тему. But what they should do is not build a prototype. Но при этом они не должны заниматься сборкой прототипа. They should bring you evidence from customers that this could be an interesting market. Они должны принести некие доказательства и отзывы клиентов, что да, вот эта потенциальная идея может стать интересным рынком. And then you will, after 8 weeks, give one of the 3 teams follow-up investment, maybe more time, like 6 months or 3 months or something like that. И затем, по прошествии 8 недель, одной из 3 команд вы дадите дополнительные инвестиции и дополнительно расширенное время, не знаю, может быть, полгода, 6 месяцев или даже 12 месяцев, на то, чтобы они глубже копнули вот в эту одну идею. And already you have a small innovation engine going. И вот вы уже в своем небольшом бизнесе запустили, пусть маленькую, но рабочую машинку для инноваций. But you need to make the other 2 teams feel proud that they were part of this and explored. You can't tell them they were a failure. Но при этом 2 другим командам нужно также внушить чувство гордости, что они были причастны к этому исследованию, к этим инновациям. Ни в коем случае они не должны чувствовать себя неудачниками. Because remember, however smart you are or you think you are, you can't pick the winner in innovation. Потому что помните, в мире инноваций неважно, насколько вы умны или насколько умным вы себя считаете, вы никогда не знаете, какая следующая идея станет прорывной. That's why venture capitalists invest in a portfolio, and you as an existing company should as well, but in internal teams. А вот как я поступаю, как венчурный инвестор, инвестируя в различные портфели компаний, но вы должны делать то же самое, только применительно к своей команде в вашем бизнесе.
Very Perfect. cool. Good luck Alexander, with that. thank you so much. I appreciate your time so much today. Александр, спасибо большое за ваше время, очень круто. Thank you. It was my pleasure. It was an honor to be here. Спасибо, был рад быть с вами. Look forward to seeing you at the forum itself. Надеемся на форуме увидеться с вами. Same here. Thank you very much. So that was really, really beautiful. Это было просто замечательно. I loved what Alexander was just sharing with us, and I'm sure that many of you agree that that was a very powerful piece of content that we need to really dig deep into to understand more about. And I hope you managed to make some notes. Мне очень приятно было выслушать Александра, то, что он говорил, и очень глубокий контент, которому нужно действительно задуматься, осмыслить все это, применить это в своих решениях и разработках. So without further delay, I really want to move to Aslak and really understand what is that magical event that everybody in Europe has been talking about for so many years, where people can get massive business growth in 48 hours. Ну, а теперь я хотел бы непосредственно перейти к Аслаку, чтобы он рассказал нам о этом потрясающем бизнес-мероприятии, о котором говорят все, где можно в окружении огромного числа единомышленников, успешных людей буквально за 48 часов двинуться вперед в своем бизнесе и получить прорыв. So Aslak, it's all yours. Аслак. So, hello everyone. Can you hear me well? Всем привет, надеюсь, что меня хорошо слышно. Great. So nice to be here. Thanks for having me in this webinar. Очень приятно быть с вами. Спасибо большое за то, что пригласили быть на этом вебинаре. So I'll briefly go through some ideas that you can build your business to grow in 48 hours. Мне хотелось бы кратко изложить некоторые идеи, которые помогут вам реально прорваться и вывести бизнес на новый уровень в течение 48 часов. So if you kind of think first that what would be a perfect day from the business leader's perspective that you could have. Вот если вы задумаетесь, а какой может быть идеальный день с точки зрения лидера или владельца бизнеса? Идеальный день. And then you can live the day again and make it even better. So what kind of things would there be? А что если этот день можно повторить и каждый раз делать его еще лучше? Как вы себе представляете такой идеальный день? So this is how we started Nordic Business Forum. Вот именно так мы основали Nordic Business Forum. We were thinking that if you are a business owner or a business leader, what do you need to know in 2 days and where to be in 2 days to get most out of it? Мы стали думать, а что нужно руководителю, лидеру, владельцу бизнеса узнать за 48 часов для того, чтобы реально продвинуться вперед, для того, чтобы вдохновиться, получить необходимые идеи и почувствовать ощутимый прогресс. So our mission is to build leaders who will change the world, and I emphasize on the world, so kind of make it big. Наша миссия – создавать лидеров, которые будут менять мир. Я использую слово «мир», такая большая картина, вы понимаете, что наше видение очень глобальное. And we talk about a business conference that will have world-class speakers, the best in the world, and then the audience. И мы говорим о бизнес-конференции, где выступают самые лучшие в мире спикеры и где просто потрясающий состав аудитории. So this year will be our 10th international conference in Helsinki. И в этом году мы проводим 10-ю юбилейную международную конференцию в городе Хельсинки. And already in 2011, we set the goal to be the most significant business conference in the world by 2021. Тогда еще в далеком 2011 году уже мы поставили себе цель через 10 лет стать самой значимой бизнес-конференцией в мире. And that's why we also want to attract more Russian people to come and join us and see what we can do together. Поэтому нам хотелось бы, чтобы еще больше людей из России, русскоговорящих стран приехали к нам, разделили с нами это событие и чтобы мы сделали что-то вместе. It's not just the speakers that we have, it's also like who we have in the audience that makes it valuable for everyone. Ведь то, что делает это событие ценным, не только те спикеры, которые выступают на платформе или где-то еще, но и та аудитория, как люди общаются между собой во время форума. So coming back to those 2 days, that what brings the most value for you? Возвращаясь к этим 2 дням, о которых я говорил, что из них наиболее ценно для вас? You already got a kind of sneak peek from Alex on what kind of content there can be. Алекс уже немножечко дал такой затравки, немножко понимания того, каким может быть контент на форуме. So we want to inspire you to understand the really big pictures, how the really successful companies in the world have done it. Мы хотим вдохновить вас, показав вам большую генеральную картину того, каким образом ведут и действуют сегодня самые успешные компании в мире, каковы их планы. We believe that first you need to understand the real big picture before you can start learning.
Мы считаем, что очень важно понимать реальное положение дел перед тем, как мы начинаем учиться чему-то новому. When you have that information, then it comes to you personally and for your business to learn to make a difference. И вот тогда мы получаем информацию, которая будет применима лично к вам, к вашему бизнесу, для того, чтобы эту ситуацию менять. And then in the end, it comes to the network that you meet in this 48 hours to make the business grow in the future. Ну и, конечно, на протяжении 48 часов вам доступен самый широчайший нетворкинг для того, чтобы завести все необходимые контакты для прогресса и развития вашего бизнеса. So as Gil explained in the beginning that I'm a martial artist. Как Гил уже говорил в самом начале, представляя меня, я человек, у которого есть пояс по боевым искусствам. To become the best in the world, though, first you need the master who will teach you the best things. You need to get to the best people in the world to learn from. Для того, чтобы стать лучшим в мире, тебе нужен мастер, наставник, который будет учить тебя самому лучшему, что тебе нужно знать, для того, чтобы, в свою очередь, стать лучшим в мире. Then it comes to your personal development and understanding what you need to do better, how to train for the future. Затем вопрос личного развития. Что нужно делать именно мне? Каким образом мне нужно готовиться, тренироваться для того, чтобы преуспеть в том, что я делаю? And then to be with the training partners that are best in the world to push you further and help you to develop even more. Ну и как в боевых искусствах, конечно, нужен спарринг. Тебе нужны спарринг-партнеры, которые будут лучше тебя, которые будут подтягивать тебя на более высокий уровень готовности и знаний. So this simple concept here is now just for businesses. Ведь это простая концепция, она применима не только в бизнесе. So how we will be doing with you guys then? Итак, ребята, что же мы будем делать в плане нашего сотрудничества? Yeah, our goal is to be just a platform for you that you can utilize for many ways. Я называю этот форум платформой, которую вы можете использовать для себя самыми разными образами. So first of all, we will bring you the speakers that are best in the world. Прежде всего, мы предложим вам спикеров, которые действительно являются лучшими в мире в том, что они делают. You will learn directly from the co-founder of Apple, Steve Wozniak. У нас будут, например, сооснователь легендарной компании Apple Стив Возняк, The youngest female billionaire, founder of Spanx, Sarah Blakely. Сара Блейкли, основатель Spanx, молодая предприниматель и уже миллиардер. Brené Brown, who's now one of the coming rising stars who has a Netflix series on her own. Бренни Брайтлин, который сейчас уже, у которой вышла целая серия на Netflix, которая является восходящей звездой бизнеса. And then you will learn storytelling from George Clooney, who's of course an actor, but also sold his tequila company for $700 million. Ну и, конечно, Джордж Клуни. Несомненно, он прекрасный, великолепный актер, но, тем не менее, не стоит забывать, что свою компанию, которая занимается текилой, он продал за $700 миллионов. So if you want to learn from somebody, so these people will teach you the best, they are the best in the world to teach you these things. И если уже учиться у кого-то, то именно у этих людей, которые действительно на планете Земля являются самыми лучшими в каждой своей сфере деятельности. And you can then sit in the audience, absorb and get the skills and information. И вы можете, находясь в аудитории, впитывать, принимать и получать необходимые инсайты для себя и для бизнеса. How it happens is that first you need to make notes for yourself and get the ideas that you get from the speeches. И первый этап, как я уже и говорил, я повторяю снова, это насытить себя, получить максимум из того, что вы можете из контента, из выступления каждого спикера на форуме. Because it's important to remember what you learned. И далее очень важно не забыть, а запомнить все, чему вы научились. Then share it with your friends and colleagues, with new people that you meet at the event. И также не только все это выслушать и записать, но поделиться всем этим с коллегами, с вашими новыми знакомыми, которых вы заведете, общаясь с людьми на форуме. As you know that first when you listen and then you talk, so it absorbs you in better way. Мы знаем, что слышать – это одно, а когда ты выслушал что-то, но затем ты проговорил это с кем-то еще, то ты начинаешь понимать и воспринимать это на совершенно другом уровне. And then when you have fun and you're relaxed, you actually learn better. А кроме того, в ситуации, когда мы расслаблены, когда нам весело и хорошо, мы лучше усваиваем информацию. I always say that the more you smile, the better you get. Я всегда говорю, чем больше улыбаешься, тем лучше становишься. So we have built everything for you there, apart from the speakers. И мы, не только спикер, но и все остальное на форуме построено с мыслью именно о вас. You have a very big networking area where everybody's on the break at the same time.
У нас будут определенные перерывы, где будет очень большая зона для нетворкинга, и где все люди смогут общаться легко, непринужденно, все со всеми. Everybody's willing to talk with you, smile and share their ideas and network with business cards or on LinkedIn. Люди очень открыты, люди улыбаются, люди настроены на общение, на то, чтобы делиться идеями, обсуждать их, на то, чтобы контактироваться друг с другом на самых разных социальных платформах, в том числе и на LinkedIn. A couple of years back, there was a business deal made that was worth of more than 100 million euros. Пару лет назад, я припоминаю, что была заключена одна сделка на форме общей стоимости более 100 миллионов евро. And numerous smaller deals have been made and will be made in our conferences all the time. Ну и, конечно, несчетное количество более мелких сделок, которые были заключены и будут заключаться на нашем форуме. You also want to, you have the perfect experience in many ways. Если говорить о пребывании на форуме, то этот опыт должен быть многогранным и идеальным. Everything is included from coffee to catering with international recognized chefs so that you will have the best food ever. Мы позаботились о всем. Это кофейные зоны, это паузы, это различные фуршетные линии, которые для вас будут готовить лучшие шеф-повара, чтобы вы ни о чем не думали и приятно проводили время. A good experience from the breaks helps you to have a good experience from the speakers as well, and you will learn more. Потому что все связано. Если пауза организована хорошо, перерыв, тогда вы более качественно работаете на сессиях, более качественно усваиваете информацию от спикера. Should you need a break and be able to work on your own, we have these kind of silent booths where you can anytime go in and have a call or anything in quiet. А если вам нужно отлучиться из основной зоны презентационной, поработать над своим бизнесом, сделать звонки, пообщаться, что-то сделать, у нас есть специальные звукоизолированные кабины, где никто вас не потревожит, вы можете в любое время пойти туда, в эту рабочую зону, и решать там любые вопросы, которые возникают по ходу движения. And whatever you need, and if we wouldn't have it there in place, we will fix it for you. Just ask. Если мы чего-то не предусмотрели, но это понадобится вам во время форума, мы обязательно это предоставим, только спросите. Yeah. So this shows then how much we have grown in the last few years. А вот сейчас я показываю, насколько сильно мы выросли за последние несколько лет. As you know, as Finns, so we have rules, so we haven't been able to grow in the capacity. So the maximum seating is 7,500 in those seminar halls that we have. Вы видите динамику. Сначала это буквально 700 человек, ну а последний форум это уже 7500 мест. Но пока что это лимит помещения, это то, сколько кресел установлено, если говорить о живой аудитории, которая присутствует на форуме. Yeah, every year we've been sold out. И каждый год форум продается полностью еще до его начала. And today, as of today, we have sold over 7,200 tickets already. По состоянию на сегодняшний день продано уже 7200 билетов на предстоящий форум. We also stream this live, so we have more than 20,000 people watching it live stream. Кроме того, у нас ведется живая трансляция, и на последний раз более 20 тысяч человек смотрели, аудитории со всего мира смотрели наш форум в трансляции. But of course, the most value you get is from the audience there in present. Но, конечно, самую большую ценность получаешь непосредственно, когда находишься на площадке и вживую общаешься с людьми. Last year, we had people coming from 47 countries. В прошлом году на наш форум приехали люди из 47 стран. And the profile of speakers is the audience is very strong. И если говорить о составе нашей аудитории, то он очень и очень внушителен. So we have a lot of business owners, C-level executives, CEOs, and so on. У нас есть собственники бизнеса, руководящее звено компании, управленческое звено, менеджеры и так далее. And of course, from smaller to bigger companies, but everybody who is present has this growth mindset that they want to make it big. Конечно, представлены компании самого разного размера, самой разной динамики, но что объединяет всех этих людей, это нацеленность на рост и развитие. And what we have been doing is to make the network as easy as possible. Мы сделали все, что было в наших силах, для того, чтобы сделать ваш нетворкинг максимально легким и удобным. So already 1 month before the event, И уже за месяц до начала этого ивента you can log in and start seeing who's coming. вы можете загрузить приложение, вы можете посмотреть, кто приедет на форум, какие именно люди. And this Brella app will then suggest you to people to meet based on your demands and needs that you have as a business owner or leader.
Вы заполняете профиль в мобильном приложении Брелла, и оно будет подсказывать вам, давать рекомендации, с какими людьми именно вам нужно пообщаться, исходя из природы вашего бизнеса, исходя из вашего личного профиля и ваших данных. Yeah. So during the breaks, everybody's on a break at the same time. И когда есть перерывы, конечно, они одновременные, все люди могут воспользоваться этой паузой. And then you can set up automatic meetings and have a table to meet people for 15 minutes each. И приложение позволяет вам установить автоматическое время для встреч с какими-то людьми, пообщаться с каждым из них в течение, скажем, 15 минут. So we try to make it as easy as possible for you to get business contacts, international business contacts from the seminar. Мы постарались сделать так, чтобы вы в легком и удобнейшем для себя режиме заводили новые знакомства, устанавливали бизнес-контакты с людьми со всех уголков мира. And we will have thousands of meetings ongoing all the time with people there in the audience. И в аудитории у нас каждый раз, каждый момент времени проходит буквально 1000 встреч, когда люди знакомятся и общаются между собой. As we have heard from our customers, this is the best place to meet people. И наши клиенты говорили нам, отзывы были такие, что, вы знаете, это самое лучшее место, где я когда-либо знакомился с людьми. We have had in the audience the chairman of Nokia, Среди присутствующих был и предправление компании Nokia, the founder of Supercell, which is now worth of over 10 billion euros. основатель Supercell, компания, которая оценивается на сегодняшний день в 10 миллиардов долларов. And many other company executives that you wouldn't recognize but have done great things. И руководители многих других компаний, возможно, вы никогда не видели, не знаете их в лицо, но это люди, которые достигли впечатляющих результатов в бизнесе. So this is probably the best place to meet those people. Поэтому я сказал бы, что, наверное, это самое лучшее место, где вы можете познакомиться с такими людьми. And then when you meet them there, then you can work with them later on. И познакомиться, завязать контакты, и затем уже успешно работать с ними в будущем. Yeah. Do you have any questions that I could give you tips how to get most out of? Какие-то вопросы, на которые я мог бы ответить, возможно, дать вам какие-то советы и рекомендации. Ladies and gentlemen, having Aslak with us today is a great pleasure and honor. The man has really built one of the most impressive event companies in the world, and let's take advantage. If you have anything you want to ask him about the event itself or just in general, how he's been able to build such an awesome company. Дамы и господа, сегодня с нами Аслак, для нас это большая честь и удовольствие. Человек, который действительно построил одну из самых удивительных и успешных ивент-компаний в мире, человек, который может поделиться, ответить на различные вопросы с точки зрения ведения бизнеса, организации мероприятий, да и просто жизни. Поэтому не упускайте эту уникальную возможность задать ему интересующие вас вопросы и получить на них ответ прямо сейчас. Remember that our time today is not over yet. I'm going to jump into some awesome content with you guys about networking at events themselves, so that if you like using apps or not, I'm going to give you the best tips you need on how to walk through an event like Nordic Business Forum and be able to connect with anyone, like the speakers, like the celebrities, or some of the most impressive business people that are going to be walking around. Но наше время еще не закончилось, потому что я еще буду давать очень интересный контент, который вы можете использовать для нетворкинга на мероприятиях, таких как Nordic Business Forum. И неважно, используете ли вы приложение или нет, в любом случае, вооружившись этими знаниями, вы сможете приходить на любое мероприятие, общаться со спикерами, с селебрити, с кем угодно там, получать необходимые контакты и реализовывать ваши цели. So if you have any questions, just feel free to throw that into the chat right now. Or I could maybe answer some of these questions myself later on. Если есть какие-то вопросы, прямо сейчас набрасывайте их в чате, или, может быть, потом я смогу на них ответить по мере нашего движения вперед. So what we'll do is we'll just move forward, and what we can do for the future is, if you do have any questions from this webinar, from the next webinar, what we'll do is we'll get Aslak to maybe give us some of the answers later on. Potentially even we can get him on a video in the future, giving us some answers for our Russian community. We'll make sure everything is translated. Ну что же, мы движемся вперед, и, возможно, вопросы, которые у нас поступят, потом мы все равно зададим, сможем получить и ответ, в том числе и в видеоформате, который сможем потом дать нашей аудитории. It's awesome that Aslak was able to join us on the other corner of the world. Aslak, you're currently in LA, right? Аслак, вы сейчас в Лос-Анджелесе, да? Здорово, что вы могли к нам присоединиться буквально с другого региона мира. So you got a big day ahead of you, and we're in the process of finishing up our day. У вас день только начинается, а наш уже почти заканчивается сегодня. So thank you very, very much for joining us, Aslak, and thank you for sharing this incredible event that's coming out, where people could truly
have massive growth in their business in a very short period of time. Аслак, спасибо большое, что были с нами, что поделились этом удивительном предстоящем мероприятии, где люди могут ощутить массивный рост своего бизнеса буквально за 48 часов, ограниченное время. Out of curiosity, И мне любопытно, who is the speaker that you are personally most excited about? кто спикер, который лично вас вдохновляет больше всего, приезду которого вы рады больше всего? And why? И почему? Thank you, Gil. Another question related for the growth was that what does it actually mean here? Еще один вопрос, который связан с ростом, и что понятие роста означает здесь для нас? For me to see Steve Wozniak on stage and Brené Brown, but also Sarah Blakely and George Clooney. So I think those four are really good for me. Для меня, наверное, это Джордж Клуни, это, конечно, Стив Возник, Брене Браун и Сара Блейкли. Это те люди, приезда которых я жду особенным образом. They have all made a huge difference in the world, starting from Apple devices, and then, of course, George Clooney being huge superstar. И это люди, которые действительно во многом изменили мир своими продуктами, своими компаниями. Ну и, конечно, Джордж Клуни, он просто абсолютная суперзвезда, что уж тут говорить. So to learn anything from them is super important for me. И научиться чему-либо у таких людей для меня супер важно. And the growth can be personal, it can be company or in general, and that's what we are also talking with the speakers. И когда мы говорим о наших спикерах, когда мы говорим о росте на семинаре после него, то рост имеется в виду и компания, и корпоративный, и ваш бизнес, и лично в жизни тоже. It can be a very comprehensive entity with some marketing tips to kind of motivational speeches. Это может быть очень комплексное явление, это, возможно, определенная структура, в рамках которой вы получаете мотивационные задания и такой толчок для движения вперед. But one thing I can promise for you, но одно, что я могу точно утверждать и обещать вам, that you will know what growth means after the event and how to get it. Что после этого ивента вы будете точно понимать, что рост означает именно для вас и каким образом зайти в эту зону роста. Thank you, Gil. Talk to you later, and I'll be more. Thank you so much, Aslak. Have an amazing day ahead of you. We look forward to meeting up with you soon. Спасибо, Аслак. Прекрасного дня. Надеемся на скорую встречу с вами. Спасибо. Wow, that was really, really great. Вау, это было просто совершенно потрясающе. I truly enjoyed listening to Aslak as well as Alex. Wonderful information was just shared with us. Мне действительно очень понравилось слушать и Алекса, и Аслака. Замечательная информация, которую они с нами сейчас поделились. In general, I would highly recommend all of you to look into the business model canvas. Doesn't matter what kind of business you have today, and just try to do it all on one piece of paper. See what you get. It's awesome. Но в целом я настоятельно рекомендую вам внимательнее присмотреться к шаблону бизнес-модели, если вы еще не делали этот канвас, не заполняли его, неважно, какой у вас сейчас бизнес, какое направление, все это разметить на одном листе бумаги, это просто великолепно. So for me, having, the two gentlemen come in and share with us is a great honor, because both of them are very busy. Both of them are quite big in the business world, and there's so much that we could truly learn from both of them. Для меня большая честь, что эти два джентльмена сейчас были с нами, присоединились к нам. Это люди очень занятые, с одной стороны. Это очень крупные фигуры в мире бизнеса, и так здорово, что они могли выделить время в своем календаре, чтобы сейчас присоединиться к нам. Both joining us from different corners of the world, which is quite great. Оба присоединились к нам с самых разных стран мира сейчас. Это само по себе замечательно. And I really appreciate Aslak waking up early in the morning in LA and joining us to do this. This is wonderful. И было просто здорово, что Аслак сегодня не поленился, очень рано встать. Он находится в Лос-Анджелесе и присоединится к нам на вебинар. Просто здорово. So before I jump into a little bit, of deep networking strategy for you to know how to navigate any event, I'd like to ask for your feedback on what do you think about this Nordic Business Forum? Перед тем, как я перейду к глубоким стратегиям нетворкинга, чтобы вы понимали, как именно можно вести нетворкинг на различных форумах, мероприятиях, я хочу спросить вашу обратную связь. Что вы думаете, друзья, об этом Nordic Business Forum? This is an event that has been attended by many Russians in the past. Это ивент, на который приезжали многие россияне в прошлом. Last year they had Barack Obama alongside a few other speakers.
The year before that, they had Arnold Schwarzenegger and a few incredible speakers. And this year, we thought it's time for us to go there together as a Russian group. В прошлом году там выступал Барак Обама, президент Соединенных Штатов, в позапрошлом году Арнольд Шварценеггер, и в этом году мы решили, что настало время нам, как целой команде, группе, поехать туда и осветить своим присутствием этот форум. Now, some of you might be thinking, hey, Gil, I can go there, but everything is going to be in English. What am I going to do? Кто-то скажет мне, Гил, ну я, конечно, бы поехал, но все будет по-английски, как мне все это воспринимать? So this is something that we specialize in our company because every single year we take about 4,000 Russian-speaking people to events all around the world. And we take care of everything from translations to visas to events where they can enjoy and meet each other before the actual big event itself. Именно на этом мы и специализируемся, потому что каждый год более 4000 человек мы вывозим на русскоговорящих людей, мы вывозим на самые разные мероприятия по всему миру, мы обеспечиваем и визовую поддержку, и перевод на этих мероприятиях, и делаем так, чтобы люди имели возможность пообщаться, познакомиться друг с другом за день, за два до самого мероприятия. So I'm just curious, for those of you who are online with us right now, live on this webinar, tell me, what do you think about this event so far? Do you have any questions? Do you have any interest? Те, кто из вас сейчас с нами на этом вебинаре, мне интересно, какое ваше мнение о предстоящем форуме? Вам интересно, если есть какие-то вопросы? And in general, giving some feedback. Maybe something is very interesting about this event. Maybe you have an interest in one or two of the other speakers. Like maybe you want to give a big hug to George Clooney, or you want to do business with Sarah Blakely. Ну и в целом, расскажите, что вам интересно? Какие-то спикеры, один или два, вызывают особенный интерес? Может быть, вы хотите обнять там Джорджа Клуни или с Сарой Блейкли поговорить? For me, it's always very important when we have people on our webinar to interact as much as possible with you. This is something I love doing, so I'm waiting for your interaction. А для меня всегда очень важно взаимодействовать со своей аудиторией на вебинарах, поэтому я люблю это делать и жду, что и вы, в свою очередь, будете очень интерактивны. I'm going to count to 5 and allow you to comment, to ask a question, and then I'll jump into some really cool content. Я посчитаю до 5, позволю вам задать какой-то вопрос, что-то прояснить, написать в чате, и затем перейду к очень и очень крутому контенту. So I see that somebody wants to hug George Clooney. Я вижу, что у нас есть желающие обнять Джорджа Клуни. Well, I don't know him personally. Я лично не знаком с ним. But I believe that, some of the VIPs might be able to get access to taking a picture with him. That sometimes happens, but I can't guarantee that. Не могу это гарантировать, но иногда так происходит, что все-таки люди с категории VIP билеты могут иметь возможность быть на фотосессии с Клуни. Гарантировать нельзя, но это может произойти вполне. But, those of you who are interested, I can give you some of my laugh hacks on how I usually get in touch with some of the speakers that show up at these events. Just like what I did with Richard Branson showed up in Moscow, Mike Tyson showed up in Moscow, and even Toни Роббинс. I got to hug all of them. И я могу поделиться своими лайфхаками о том, каким образом я устанавливаю контакт с такими очень известными и популярными людьми, как это было с различными спикерами. Среди них был и Ричард Брэнсон, Майк Тайсон, и сам Тони Роббинс, кстати. Люди, с которыми я и обнимался, и общаюсь постоянно. So what's really important for all of us to understand that, life is all about being able to set goals that truly make us happy, being able to serve the world, and just continuously growing, in my personal opinion. И очень важно понять, что смысл жизни сводится к тому, чтобы постоянно расти, двигаться вперед, чтобы приобретать новые привычки, чтобы расти, изменяться, служить этому миру и делать то, что делает вас счастливыми. And this is a question that I've been asked by some of my mentors many, many years ago, and I'd like you to consider the answer. Это вопрос, который я задавал когда-то своим менторам много лет назад, и теперь я хотел бы адресовать его и вам. What does success truly mean to you? Что для тебя означает успех? Is it being able to go to awesome events around the world and allowing yourself to grow and develop? Что это? Возможность ездить на крутейшие мероприятия в мире, позволить себе расти и развиваться? Are you looking for that business opportunity that would give you freedom to travel with your family and make passive income when you sleep?
Возможно, вы ищете такой возможности в бизнесе, чтобы получать такой доход, пассивный доход, путешествовать с семьей и зарабатывать деньги даже во сне. Or maybe you're someone just like this lovely Margarita who wants to take a photo with George Clooney. Maybe that is what success means to you. А может быть, вы такие, как Маргарита, ее цель — это фото с Джорджем Клуни. Для вас вот именно это означает жизненный успех. Now, I'm pretty certain that if you show up at the event itself, I know that there's going to be an opportunity for you to personally take a photo with George Clooney and even maybe give him a hug. Я убежден, что если вы приедете на форум, то вам выпадет возможность сделать личное фото с Джорджем Клуни. Кто знает, возможно, и обняться с ним. I've done so many events myself, and I know that there's always a different category of tickets for those who are serious in making investments in growing themselves, connecting with the speakers, and networking with the highest level people at the event itself. Я сам провел уже очень много событий в жизни. Я знаю, что есть разные категории билетов и участия. Если вы выбираете такого рода инвестицию, такую категорию для того, чтобы расти, развиваться, учиться, для того, чтобы общаться со спикерами и выходить в топ. So for me, networking is something that I've been studying, especially the art and the science behind networking. Я долго и внимательно изучаю нетворкинг как науку, как искусство, которое он из себя представляет. Now, I don't know about you, but I've been looking into the depth of actual human frequencies, strategic partnerships in life to understand what makes us move and what makes us really achieve more and more in life. Я изучаю самые разные темы, и частотность человеческих отношений, и стратегические партнерства, чтобы понять, что реально двигает нас вперед, что побуждает нам сделать тот необходимый скачок или прорыв в жизни и бизнесе. And for you, the question comes in as to what kind of a networker are you today? И вопрос адресованный именно тебе. А какого рода нетворкера ты представляешь собой сегодня? Have you ever actually thought about building some sort of a networking funnel? Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы построить для себя какую-либо воронку нетворкинга? Where you have connections and you have relationships, you have partners and friends, many, many different levels of how you can connect with people. Где в вашей жизни есть люди самого разного уровня, разные способы контакта с ними. Это незнакомые люди, контакты, связь, друг, партнер и так далее. What I'm personally excited about this event is the concentration of high-level, highly successful and motivated people that want to connect with you. А вот в этом предстоящем форуме меня больше всего радует концентрация людей высокого уровня, успешных людей, сфокусированных людей, которые готовы общаться с вами и поддерживать вас. Now, I've been to Scandinavia many, many times, and the greatest thing about it, they like Russians. They want to do business with Russians. They're interested in getting to know you. Я очень часто бывал в Скандинавии, и то, что мне нравится там, что они готовы вести бизнес с вами. Они хотят вести бизнес с вами, им нравится русский, и они хотят познакомиться лично с вами. And you're going to have many networking opportunities to connect with the right people there, and I want to go through some. И это открывает многие нетворкинг-возможности, чтобы устанавливать контакт с людьми именно там. Я хотел бы пройтись по некоторым из них. So the greatest thing when showing up in an event is that if you look around, you're always going to see some people who are alone and some people who are talking to someone. Когда вы приходите на какое-то мероприятие, вы всегда видите в толпе людей некоторые люди, которые стоят особняком, некоторые люди, которые, очевидно, там одиноки, никого не знают. One of the strategies that I usually have when walking into an event, you walk in like you own the place, and the last thing you want to do is look at your phone. You want to just look around the room, scan the room, and just compliment people around from your heart, knowing that these are the people you're going to connect with in the next few days. Одна из стратегий, которую я использую, вы входите в аудиторию, как будто вы владеете этим местом, как будто оно ваше. Конечно, ни в коем случае не надо смотреть на телефон. Вы сканируете зрительно этот зал и устанавливаете контакт с людьми, которые станут вашими знакомыми и друзьями за эти дни. I remember when I walked into the Ritz Hotel a little while ago and looking for one of my clients to meet up for coaching sessions. Я помню, как однажды я зашел в лобби отеля Ritz, я искал там своего клиента для того, чтобы провести с ним коучинговую сессию. Looked around the room, scanned it, and saw my client all the way in the back of the room. Я сканирую помещение и вижу своего клиента там в углу зала. Suddenly on the right, I see Steven Seagal, one of the childhood heroes that I have. И внезапно справа от себя я вижу Стивена Сигала. Это детский герой-кумир, которого фильм я смотрел в детстве. Now, the introvert inside of me is thinking, no, he's busy. No, he's a celebrity. No, what am I going to say to him? Внутренний интроверт тогда сказал мне, да нет, он очень занят, он знаменитость, да вообще что ты ему скажешь? The Gil inside of me says, take 3 steps towards him and then think about what you're going to say. А Гил внутри меня сказал, сделай 3 шага по направлению к нему, и затем ты поймешь, что тебе нужно сказать. And that's exactly what I suggest to you.
Именно это я и рекомендую тебе сегодня. When you're going to see yourself walking into Nordic Business Forum, seeing all of these successful people around you, don't think too much about what you're going to say to them, what value you can offer. Take 3 steps and then be ready to say hello. Когда ты видишь себя входящим на этот Nordic Business Forum, видишь людей, которые там, не нужно слишком много думать, переживать на эту тему. Сделай эти 3 шага, общайся с людьми и получай вот эту ценность. Now, for those of you who are going to be showing up at the event with us, we're going to be giving you actual networking guidelines within the event, and we'll also be meeting you the evening before the event for a Russian-speaking networking party where we're going to get you ready for the next day itself. Те, кто поедут с нами на этот форум, мы, кстати, дадим вам особые рекомендации по нетворкингу. Более того, вы будете с нами за день до начала основной программы на специальном нетворкинг событии, сессии только для русскоговорящих людей, где мы подготовим вас к тому, как вести нетворкинг на самом форуме. One of the greatest things about being in our community, the Meet Partners community, is we will guide you along the way to ensure that you feel comfortable connecting with others, to make sure that you're not alone in any given time. Прелесть, когда вы часть сообщества компании MeetPartners, заключается в том, что мы ведем вас по всему этому процессу. Вы знаете, что именно нужно делать в каждый момент времени, вы никогда не чувствуете себя брошенным или одиноким. I'm a huge believer that one of the biggest assets we have in our lives is our network of people. And this is something I know you can continuously upgrade. This is one step to do it. Я абсолютно убежден к тому, что один из самых величайших наших активов в жизни – это сеть людей в нашем окружении, и вы способны на это, вы способны расширить эту сеть, завести новых людей в свою жизнь. So basically, Nordic Business Forum is an event that excited us personally, not just because of the incredible speakers and the amazing network, but also the organizers. The actual organization itself is someone we want to work with. Nordic Business Forum привлек нас, конечно, не только из-за того, что там прекрасные спикеры и возможности для нетворкинга, но в том числе и благодаря прекрасным организаторам, которые сами ориентированы, открыты людям и готовы дать им самое лучшее. We've analyzed the global world to understand who are really the greatest organizers that will take care of their customers, make sure that they deliver what they promise, and always focus on the network itself, adding value to each other. Мы проанализировали вообще в глобальном масштабе самые различные мероприятия, чтобы понять, кто самые лучшие организаторы, кто те люди, которые реально выдают то, что они обещали, люди, которые ориентированы на нетворкинг, на то, чтобы предоставить самые лучшие цены своим клиентам. So if you're someone maybe like myself who likes growth in life and wants to find new opportunities and wants to start making money on an international level, this is the event for you. Если вы похожи на меня, вам нравится движение, динамика, развитие, рост, вы готовы начать зарабатывать уже в международном контексте, то этот форум как раз для вас. If you're someone who's very happy with everything you have right now, you're not interested in any new connections, and you're happy to only make rubles, then maybe this event is not for you. Если вы абсолютно довольны всем, что происходит сейчас в вашей жизни, вам не нужны новые контакты, вы довольны той рублевой доходностью, которую сейчас получаете, возможно, это событие и не для вас. We want to make sure that in our delegation, in our group that's going to be joining me at this event, we have powerful people who want to add value, who are interested in global business opportunities. Мы хотим быть уверены, что в нашей делегации, в той команде людей, которые поедут со мной, будут очень мощные люди, которые готовы влиять и делать интересную жизнь и свою, и людей вокруг себя. I have a little video that I'd like to show you guys. Ребята, у меня есть небольшое видео, которое я хотел бы показать вам. This video is going to be amazing, and we'll make sure for those of you who are interested, we'll send that to you right after this webinar. Это потрясающее видео. Те, кому будет интересно, мы отправим вам это видео сразу после завершения этого вебинара. This webinar will give you a little feel of this event in 2018 and how it touched people's lives. Это видео от того же форума в 2018 году, оно даст вам некоторое предвкушение того, каким может быть форум и как он меняет к лучшему жизни людей. How people just like you and I completely transform their business and their personal lives by going to such an incredible event for only 48 hours. Как обычные люди, такие как мы с вами, совершенно трансформируют свой бизнес, свою личную жизнь, посещая такие крутые форумы и пребывают там всего 48 часов. Now, some of you who might be interested in joining us for this event are probably asking, Gil, why should I buy a ticket from you and why are we talking about this today?
А кто-то из вас, кто подумывает о том, чтобы присоединиться к нам на этом форуме, думает: Гил, а почему я должен покупать билет именно у вас, и почему мне стоит ехать туда, почему решать сегодня? Because there's still a lot of time before the event itself. Ведь еще много времени до начала самого ивента. Simple answer is this. Простой ответ будет таким. Number one, we don't want a huge delegation of 500 people. Первое, мы не хотим, чтобы это была огромная там делегация 500 человек. That's going to be next year. Это будет в следующем году. Next year, we're going to push big. В следующем году мы пойдем реально далеко. This year, we want to keep it boutique. В этом году мы будем работать в режиме бутика. This year, we want to take a group of people and we can meet with them every single day. We can support each other. We can become each other's new network. В этом году мы возьмем небольшую группу людей, с которыми будем общаться каждый день. Мы будем поддерживать друг друга, мы станем сетью друг для друга. Когда есть хороший новый интерес на связи, все возможно. Деньги, бизнес, муж и жена, я не знаю, друзья, конечно, да. This is something that I've been learning and always practicing. What do you think of my Russian? Это то, что я однажды для себя осознал, то, что я практикую. Кстати, как вам мой русский язык? Let's see if anyone actually comments that you like my Russian or not. Я жду комментариев в стиле, нравится вам мой русский язык или нет. All right, one person likes me, that's it? Один человек, что ли, сказал, что ему нравится. И Come всё. on. Давайте. I know some of you are still awake. It's not that late. Я знаю, что не так поздно, кто-то из вас еще не спит. Okay, Irina and Margarita like me. Fabulous. Sorry, ladies, I'm already married. А Ирина, Маргарита, я им нравлюсь, девушки, извините, я женат. Okay, Layla as well. Beautiful. We got some people awake and alive with us. Отлично, у нас люди просыпаются и начинают активизироваться. Very, very good. So, Очень круто. ladies and gentlemen, I'm just going to offer you a little special offer here. Дамы и господа, у меня для вас особое предложение сегодня. This is for those of you who are interested in coming and potentially bringing one of your friends with you. Для тех, кто хотел бы приехать с нами и потенциально взять с собой еще одного человека. If you're looking to join us for this incredible two-day event, Если вы будете с нами на невероятном двухдневном событии, and remember, everything is included. и помните, все включено. When you show up at this event, you don't have to worry about where you're going to eat lunch. You don't have to worry about how you're going to network with people. Everything is going to be accessible to you. На этом форуме не нужно переживать, где и что я буду кушать, каким образом я буду знакомиться с людьми. Все продумано, все сделано для вас. One of the biggest benefits I love about this event is that you will actually have access to the speaker's presentations. И то, что мне особо нравится в этом мероприятии, это его преимущество, это то, что у вас будет доступ к презентациям спикеров. And for the first time ever, we've managed to negotiate with our amazing organizers, and Russian translation is completely free of charge. И впервые мы договорились с этими потрясающими организаторами, что перевод на русский язык будет совершенно бесплатным. Yeah, so this is something really exciting for us because it's important to make sure that we're all aligned so that we have all the information for you in the language that you're comfortable with. И это замечательно, потому что мы хотим быть на одной волне, мы хотим, чтобы весь контент был доступен для вас на комфортном для вас языке. Now, we had to look into those of you who are quite serious and committed and have joined us today for a proper webinar, and we decided to not only give you all these extra benefits, but also offer you a discount for those of you who will be able to take action, because you know this event will potentially, if you take it serious, change your life and your business. Мы подумали о всех тех, кто настроен серьезно, кто с нами остался до конца, и решили предложить вам не только вот все эти преимущества, но также и особую цену на это мероприятие, которое потенциально может изменить вашу жизнь. So the greatest thing about this event is that not only do you get the actual event itself, but you also get the fun. Но самое интересное, что вы не только приезжаете на это классное супер мероприятие, но также вы получаете весь вкус его, все удовольствие от пребывания там. This event is not only the day serious content and networking, but it's the evening as well. It's the connection, it's the party, it's the celebration, and it's the business deals. Это не просто серьезный контент на протяжении дня, но это и вечера, это празднование, это веселье, это сделки, это общение, это коммуникация и все остальное. But, as Steve Wozniak always told me, there's bonus! Но, как Стив Возняк всегда говорил мне, есть бонусы! If you're interested in the bonus, you got to listen up for just a couple more minutes. А если вам интересны эти бонусы, нужно послушать всего пару минут. Because when we're working with MeetPartners, it's quite special. We don't believe in just giving you normal offers that everyone has out there. Мы в MeetPartners не любим давать людям просто обычные предложения, которые есть у всех остальных. We're into providing you the unbelievable solution, the irresistible offer to make sure that you're working with the right partner.
Мы даем вам удивительное предложение, от которого нельзя отказаться, потому что работаем с самыми лучшими проверенными партнерами. So first of all, we'll offer you a reduced price on the ticket itself, which you cannot get anywhere else. Итак, первое – это сниженная специальная цена на билет, которую нигде больше нельзя получить. Second of all, we're going to make sure that we cover your visa costs. Второе, мы полностью возьмем на себя издержки по получению вашей визы. And number three, you're going to be joining us at the Synergy Global Forum happening in St. Petersburg, where Arnold Schwarzenegger is going to be, completely free of charge. И третье, вы будете с нами на Synergy Global форуме, который будет проходить в Санкт-Петербурге. Там будет сам Арнольд Шварценеггер, вы будете там совершенно бесплатно. Now, personally, for me, I'm excited about such opportunities, and I'd like to see you joining us for this. Я очень рад такой удивительной возможности и хотел бы увидеть вас вместе с нами, в нашей команде. I'm personally excited that we have a new partner for our company. И лично я очень рад, что в нашей компании есть новый партнер. This is the first time we decided to go out live and share this on a webinar so we can get feedback from some of our community members. И впервые мы решили выйти в живой эфир и рассказать об этом во время вебинара, чтобы получить обратную связь от нашего сообщества. Depending on when you choose to see this, you'll have until the 5th of July to take action in order for you to have all these benefits. И в зависимости от вашей ситуации, до 5 июля вы можете принять решение и действовать для того, чтобы получить все эти огромные преимущества. This is going to be an opportunity for you to enjoy an amazing event with an unbelievable group of people who are thinking just like you. Это будет уникальная возможность посетить потрясающее мероприятие с вашими единомышленниками, людьми, которые думают так же, как вы. Remember, one of our really good friends, Peter Drucker, always said, И помните, наш хороший друг Питер Друкер всегда говорил, whenever you see a successful business, когда ты видишь успешный бизнес, someone's made a courageous decision. это означает, что кто-то принял очень смелое решение. Are you someone who's willing to make a courageous decision on an event that you've never been to? Возможно, это ты, человек, который принимает такое смелое решение, чтобы быть на ивенте, на котором ты никогда не был. We made a courageous decision to choose to work with the Nordic Business Forum team. Мы сами приняли такое смелое решение работать с командой Nordic Business Forum. For a simple reason. По одной простой причине. We think they're the best in the world. Мы считаем, что они лучшие в мире. I've been to so many events out there, and this is truly the best gathering of geniuses who want to serve you and how you can scale your business now. Я был на очень многих мероприятиях по всему миру, но это реально концентрация гениев, которые помогают тебе масштабировать твой бизнес, чтобы он рос прямо сейчас. I hope you come and join us for an absolutely incredible breakthrough. Надеюсь, что вы будете с нами в этом месте невероятных прорывов. We'd like to support you to grow. Мы хотим поддерживать вас в вашем развитии и росте. We'd like to serve our community. Мы хотим служить нашему сообществу. My name is Gil Peterson. Меня зовут Гил Петерсил. Always bringing you the best in the world. И я всегда даю вам самое лучшее, что только можно найти в этом мире. Ladies and gentlemen, thank you very much. Дамы и господа, большое спасибо. Thank you for our wonderful speakers today. Спасибо сегодня за наших прекрасных спикеров. Thank you for Andrei Schweigert, our Superman translator. Спасибо за Андрея Швайгерта, суперпереводчика. Thank you for those of you who are active with us and not just sitting there passively, but actually being active. You're going to be successful. И спасибо тем, кто сегодня с нами остался до конца. Не просто пассивно сидели там, смотря во что-то, но вы участвуете. Вы те люди, которые станут успешными. Wish you all an incredible evening or afternoon or morning, wherever you are in the world. Желаю вам прекрасного вечера, а может быть полудня, а может быть утро, в зависимости от того, где вы находитесь. I look forward to seeing you one day soon for a high five, a big hug, or maybe even a handshake to close a big deal. И когда-нибудь увидимся с вами. Хай-файв, обнимемся, а может быть пожмем руки в знак заключения очень выгодной сделки. До свидания и удачи вам.